Assalamu alaikum, assalamu alaikum, bacho. How are you? I hope all of you are fine. Assalamu alaikum, dear students, and this is Zoom live session 5th. And in today's lecture, inshallah, we will start reflection and refraction of light. Light has a dual nature, and it is it behave as particle as well as waves. Light, the speed of light, it is a constant value in vacuum. It is 3 multiplied by 10 raised to the power 8 meter per second. It is equal to 300,000 kilometer per second, and this is the speed of light. And this is the fastest thing we know, and it has a dual nature. Sometimes, but always, it obeys the property of light, just like reflection, refraction, diffraction, and interference of light. Light also shows all these four properties of waves in even polarization, and it also behave like particle. Uh, it shows photoelectric effect in your studies in A level and modern physics, that also shows the properties of material particle having mass. So light consists of photons, the tiny particles. So light behave like particle as well as wave. In this live session, we will discuss reflection and refraction of light. So the first topic is reflection of light. When light fall on the highly polished surface, like mirror, the light is reflected back. This phenomena of reflection, the bouncing back of light from the highly polished surface, is known as reflection of light. Uh, those surfaces which are highly smooth, polished surfaces, shiny surfaces, they reflect light. But what about the rough surfaces? The rough and soft surfaces, mostly black color surfaces, having black color and dull surfaces, they do not reflect light. They absorb light. So it depends, reflection of light depend on the surface as well. So if the surface is smooth and polished, the light is reflected back. But if the surface is not smooth, it is a rough surface and it is black in color mostly, so they reflect light, absorb light. So reflection of light, the necessity for reflection of light is the surface upon which the light is falling, it must be polished surface. Now let's discuss reflection of light obeys some laws. For example, we look at this in example, you are seeing the plane mirror, and plane mirror पे ऊपर एक light, falling light is called incident light, and the other light which is reflected from this polished surface is in reflected ray. So incident ray is the falling ray, and the reflected ray is the next one. And in between these two, you're seeing the red light, the red ray falling normal to the surface, perpendicularly to the surface, is known as normal ray. And the angle between the incident ray and the normal is known as angle of incident, and the other angle is called angle of reflection, which is between the reflected ray and the normal ray. So the first law is angle of incident is always equal to angle of reflection, and the second point is, okay, incident ray, normal ray, and normal ray at the mirror at the point of incident all lies in the same plane. These three rays are called planar rays, and they can be represented in the single plane. So these two are the reflection of laws of reflection. After this, we'll discuss the plane mirror. The symbol shown in your screen is the symbol of plane mirror. And plane mirror, image formation of plane mirror, and what are the characteristics, what are the properties of the plane mirror, a mirror formed by the plane mirror. If you see, let's discuss the characteristics of image formed by plane mirror. The first one is image is virtual and erect. The image formed by plane is not real, it is virtual image. And in virtual image, it is always erect, and it is not inverted, it is not upside down. The image is formed as upright or erect image.
It is the same size as the object. Name means the object size always equal to the image size. If the mirror is normal one and it is not magnifying the object, so image size will be equal to the object. If we are dealing with a normal array mirrors. Now it has the same distance as the object to the mirror. Means the object is placed in front of mirror. This distance in the image form inside the mirror, it appears like image is forming inside the mirror. So the image will be as in front of a mirror equal distance, it will be equal to the distance which is showing inside the mirror. So it seems like both these distances are equal. It is laterally inverted. Laterally inversion mean it is lateral inversion. One is the total inversion image, inverted image. Inverted mean upside down, but lateral inversion mean left appears right and right appears left. In normal mirror, if you see and check out, so you will find that image is laterally inverted images form always. Now, the minimum length of the mirror required to form the full size of image of an object is the half of the size of the object. If the half size of the object mirror is available, it will find the it will form the full size image. Now the next point is converging. What is the difference between the real image and inverted image? And you know, in case of real image, images form, and this image can be taken on the screen, which can be shown on the screen, just like image formed by the camera, projector, and a human eye. These are the real images. And in case of the real image, the rays going uh, for example, if the number of rays falling on the convex lens, you are seeing this converging lens, these rays actually meet at the point of image formation. These rays converged at a point, and at the same point, the point of convergence of all these rays, the image is formed. So this is called real image, the image which can be taken on the screen, and the rays actually meet at the point of image formation. And the second point is in virtual image. The virtual image is a kind of image which cannot be taken on the screen. And the second point is the virtual image, the rays actually do not meet at the point of image formation. The point where we are showing the image formation, actually it is not the point where the image is formed. So this image, why it is virtual? Because of two reasons. This image cannot be taken on the screen, just like image formed by the plane mirror, we cannot taken this image on the screen. And the second point is okay, this image rays actually do not meet at the point of image formation. Let's discuss the linear magnification. Linear magnification is the ratio of the size of image to the size of the object or specimen. For example, if you are saying this is the original image and this is the magnified image, so this is the main difference. Varisha, welcome to the class, and kindly mark your attendance. Chat box Mejai and mark your attendance. So the image, what is the linear magnification? Linear magnification is the size of image to the size of object, or the height of object, sorry, the height of image to the height of object. These two are the formula of the linear magnification. For example, magnification means how much the image object is magnified. It is the ratio by comparison method. For example, there are so many questions in your say example with where you can by observation, देखने से ही आप पता लगा सकते हैं कि image how much it is magnified. So by formula, it is the size of image to the size of object. Let's discuss the regular and irregular reflection. For example, if the plane there is a plane surface and is a polished surface and it is smooth surface, so the light rays falling on the surface is reflect in a regular manner. When parallel rays of light fall on the surface, shiny surface, the reflected rays are parallel. This is called the regular reflection. The incident rays are also parallel and the reflected rays are again parallel to each other. So if this happens, this is called regular reflection form image of the object, and regular reflection form image of the object.
And the second case is irregular reflection. The parallel rays of light fall on a rough surface, which is not regular, and should be shiny surface. The reflected rays are not parallel to each other. This is called diffuse or irregular reflection. Diffuse reflection does not form the image of the object. The next one is refraction of light. So it is the bending of light when light entering from one medium to other. For example, if you see in this figure, when light rays enter a medium at an angle, the change in speed causes the ray to bend or change the direction. This phenomena is known as refraction of light. For example, if you are seeing in this figure, rays coming from the air, it enters the water, speed decreases, direction changes, then it enters the glass. Glass may again there is bending because of the decrease in speed and direction changes, and then again it come out to the air. If you see, there is again bending. So light bends because there is change in speed from one medium to other. So it causes the refraction of light. After this, in this you see a refraction of light के बाद next है refractive index. So refractive index, the formula for the refracting index is, there is so many formula, but the one is n is equal to c by v, the speed of light in vacuum divided by speed of light in any medium. Other is n is equal to sine of angle of incident to the sine of angle of refraction. And agar in case light is entering from a rare medium to denser, if it is denser from rare, then n is equal to sine of r divided by sine of I. So these are the few formula of refractive index. Refractive index is the ratio which shows how much light is bending in one medium to other medium, and it shows it is a property of medium as well. After this, there is a dispersion of light. Dispersion of light is the splitting of white light into its seven components when it is passed from the prism. So in this phenomena, a prism is involved and it split light into seven of its component color: violet, blue, green, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. The spectrum indigo is missing. The formula is Webb gear. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, in red. These are the seven component of white light. And these seven color, violet has the maximum energy, maximum frequency, minimum wavelength, and maximum bending. जो लाइट एनी लाइट जिसकी ज्यादा बेंडिंग हो, इट मींस देयर इज अ हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई बेंडिंग, एंड उसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी. सो दिस इज द जनरल फार्मूला, द जनरल रूल यू शुड रिमेंबर कि जिस component of color violet, for example, let's say violet has a maximum energy, maximum frequency, and there will be maximum bending of violet color, but the wavelength of violet color is the minimum, because frequency and energy are inversely proportional to each other. After this, let's discuss the topic total internal reflection and incident, ये critical angle. In this figure, you are seeing that okay, there is a source of light, and from which the different rays of light are emitting from in different direction and different angles. For example, there is a 0 degree पे जो ray आ रही है इस source of light से, it is falling on the surface of the glass at 90 degree. So when any ray fall on the surface at 90 degree, so it will not bend. The condition for refraction to occur, that the ray must be at some angle. लेकिन यहाँ पे you are seeing that there is no angle, 0 degree पे है, and rays are actually falling at 90 degree. जो surface है, जो surface, जो skin of glass है, इस पे 90 degree, so light is not bended. Then again, incident angle पे fall हो रही, bend away from normal,
And if you see the fifth ray, when the bending completely जो है वो refraction angle 90 हो, you're seeing angle of reflection is increasing 27, then 2042, 59, then 90 degree. This angle of incident is known as special, and its value is in this case is 48.8 degrees. और लाइट जो है इतनी बेंड हुई, it's making 90 degree with the normal. After this, if this angle exceeds, if this incident angle exceeds the critical angle, then there will be no refraction, but light will reflect it back into the denser medium. This phenomena is known as total internal reflection. And there are two conditions for the total internal reflection. I must be greater than R, and the rays must be appears to, or it is from fall should be the light ray. It should be coming out of the denser medium. It should pass through the denser medium. इसका जो इंसिडेंट रे होगा, it should be from the denser medium से होगा. The light ray should travel from denser medium to rare. लेकिन rare medium से अगर light denser में जा रही है, you cannot see total internal reflection, you cannot see critical angle. ये phenomena तभी होगा जब incident ray is in the denser medium, तभी हो सकता है. After this, total internal reflection, आपने देखा कि when light passes from the medium of larger refractive index into the smaller refractive index, water to air, the refracted ray bend away from the normal. और ये bending इतनी हो जाए कि it is reflected back, angle of incident greater हो जाए, incident angle greater हो जाए from the uh, critical angle, then you will see the total internal reflection. Or what are the uses of total reflection, और क्या होगा ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में, वरीशा यू हैव टू स्टडी. और इस पे एक असाइनमेंट बनानी है आपने वीकेंड पे. चले वो फिर मैं मंडे को दे दूंगा आपको कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बस जितना भी हो सके लाइट की जो दोनों चैप्टर्स है इसकी रिवीजन कंप्लीट करो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके अलावा ये जो रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चैप्टर्स को कंप्लीट करो. आफ्टर दिस वी विल स्टडी ऑन इंशाल्लाह इन मंडे क्लास हम डिस्कस करेंगे लेंसेज और इसकी जो इमेज फॉर्मेशन ऑफ द लेंसेज वगैरह को डिस्कस करेंगे. नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू आस्क क्वेश्चन. और अगर क्वेश्चन से पहले तो मैं क्विक रिव्यू देता हूँ कि व्हाट वी डिस्कस. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, the bending of light, it is the bouncing back of light from the shiny surface when light fall on the shiny surface. Laws of reflection, angle of incident is equal to angle of reflection, and incident ray, normal ray and reflected lies on the same plane. उसके बाद हमने इमेज फॉर्मेशन ऑफ द प्लेन मिरर, और दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके वर्चुअल है, एरेक्ट है, सेम साइज है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इक्वल, literal inversion phenomena. After this, real image which can be taken on the screen or rays actually meet. Virtual image वो होता है जहाँ पे rays do not actually meet at the point of image formation, and this image cannot be taken on the screen. उसके बाद हमने डिस्कस किया what is linear magnification. It is the size of image to the size of specimen or object. उसके बाद हमने डिस्कस किया रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन. अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल रेज ऑफ लाइट fall on the smooth surface, plain surface, तो refracted rays are also parallel. This is regular reflection. और अगर parallel beam of light irregular surface पे, diffuse surface पे या कोई smooth surface ना हो, तो वहाँ से रेज जो है डिफ्यूज रिफ्रैक्शन आती है, पैरेलल रेज रिफ्रैक्टेड नहीं होती. उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट फ्रॉम वन मीडियम टू अदर ड्यू टू चेंज इन इट स्पीड, और चेंज इन डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, स्पीड भी डायरेक्शन हो जाती है, लेकिन विद एंगल. द कंडीशन इज व्हेन लाइट रे एंटर अ मीडियम एट एन एंगल पे. ठीक है. उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है साइन आई बाय साइन आर हमने डिस्कस किया. और उसके अलावा हमने डिस्कस किया डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू सेवन कंपोनेंट, वेब क्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. और उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल. Critical angle is the angle of incident in denser medium for which the angle of refraction is 90 degree in less denser medium. So wo angle, it is the angle of incident in denser medium for which the angle of refraction is 90 degree in less denser medium. This is known as uh, total critical angle. और total reflection आपने देखा कि when a ray
entering from denser medium into rear, or angle of incident greater or critical say, so then the ray will not refract, it is reflected back to the medium. So this is called total internal reflection. Now it's your turn. You're allowed to ask question. Please unmute yourself और question answer session में आप करें सवाल. जी वरीशा. सर नहीं है कोई क्वेश्चन. कोई नहीं है. अच्छा, ये सवाल पूछ सकते हैं. अब कल के लेक्चर में अब मैंने अपलोड किया था गूगल क्लासरूम पे. कुछ स्टूडेंट कह रहे थे आई थिंक कि मैंने पब्लिक की बजाय प्राइवेट पे क्लिक किया है. तो वी विल सी इंशाल्लाह, और वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कल का लेक्चर भी आप फाइंड गूगल क्लासरूम पे है. इसकी मैं थोड़ी सी सेटिंग चेंज करके फिर अपलोड करता हूँ. जी, तो रिवीजन आपने करनी है एंड दीज क्लासेस विल लास्ट फॉर अ वीक. तो कोशिश करनी है कि सेक्शन कवर करना है वेव्स का, साउंड का, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंसेज. और उसके बाद अगर हमें नेक्स्ट वीक में टाइम मिला तो हो सकता है कि हम जो है वो थर्मल सेक्शन को कंप्लीट करें. इन थर्मल सेक्शन वी विल स्टडी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, हीट कैपेसिटी है, और इसके अलावा हम ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन को डिस्कस करेंगे. और अगर जब स्कूल शुरू हो जाए, so we will left with the ATP and the first section which is from the measurement to pressure. ये सारे सेक्शन हम रिवाइज करेंगे, लेकिन ये जो सेक्शन है इसको अच्छी तरह कंप्लीट करना है. जी वरीशा, समझ आया? कुछ लेक्चर में कुछ पूछना हो तो पूछिए. जी आया. अच्छा, आज और क्लासेस हैं आपकी? जी. अच्छा. कल एक असाइनमेंट दिया था या परसों था शायद. अ, तो वो किया आई थिंक एक स्टूडेंट दो ने तो मुझे सेंड किया था, मुनज़्ज़ा ने शायद और नौमान ने. लेकिन वो मैं चीज़, आपको आज भेज दूंगी. हाँ ठीक है, वो मुझे सेंड कर दो ताकि रिकॉर्ड के लिए रहे. जी. वेकेशन में भी कोशिश करनी है कि आपने स्टडी को कंटिन्यू रखना है और एकेडमी की क्लासेस लिया करो. ये एकेडमी की एडवांस पेमेंट की है आपने या मंथली है? वो 3 मंथ्स में लेते हैं. 3 मंथ्स. अच्छा, चलिए जी, इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर कोई प्लान बना ना तो लाइबा भी है और आप भी कोशिश करेंगे कि अगर लाइबा कह रही हैं कि मुझे क्लास चाहिए ना, तो अगर जी. आप उसके साथ ज्वाइन कर लें या दोनों की कंबाइन ग्रुप बनाया जाए तो हो सकता है कि आगे जब इस एकेडमी में आपकी 3 मंथ्स पूरे हो जाए एंड इफ़ यू वांट, थोड़ा सा ये होगा कि आपको थोड़ी सी इंडिविजुअल अटेंशन मिलेगी. 2 स्टूडेंट की क्लास होगी मेरी. तो यहाँ 200 में बैठ के क्वेश्चन आंसर क्लियर होना और ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल होता है. लेकिन अगर आप उधर सेटिस्फाई है तो यू कैन कंटिन्यू. लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैथ्स के जो स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं, देखिए व्हाट आई एम फोकसिंग, मैं चाहता हूँ कि हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो दे शुड फोकस ऑन देयर प्रॉब्लम्स. जो चीज़ें उनको आती हैं उस पे दे नीड जस्ट प्रैक्टिस, कि वो ऑन बैठे घर और प्रैक्टिस करें. जो चीज़ें नहीं आती, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैं चाहता हूँ कि वो अपने वो प्रॉब्लम बताएं जो उनको नहीं आते. जो चीज़ें आपको आती हैं वो somehow वो बोरिंग हो जाती है, बार बार पढ़ना, बार बार, जस्ट यू नीड रिक्वायर प्रैक्टिस ना. तो कोशिश करें कि इन फ्यूचर आपका और लाइबा का कोई कंबाइंड सेटअप बना ना तो फिर मुझे बताना. ठीक ठीक है. है, सही है. जी. ये मंथ कब खत्म हो रहा है एकेडमीज के मंथ? सही जिस दिन आखिरी पेपर होगा सीआई का तभी बंद होगा. ओह अच्छा अच्छा. नहीं नहीं नहीं, मीन्स के आपने जो पेमेंट की है अभी एडवांस की है ना उधर? वो तो इसी दिसंबर में की थी. दिसंबर में की थी. इसका मतलब है कि दिसंबर
اور جنوری فروری تک آپ ادھر ہیں. جی اچھا چلے ٹھیک ہے اوکے. پھر آپ ادھر ہی کنٹینیو کریں کیونکہ آپ کے پاس پھر ٹائم کم رہ جاتا ہے نا. جی لیکن پھر بھی ان فیوچر اگر آپ کی کوئی وہ ہو نا کوئی ایسا ٹاپکس جو سمجھ نہ آئے ارسپیکٹولی اگر آپ اکیڈمی میں جا بھی رہی ہو تو اسکول میں اور پوچھ سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو فروری کے بعد بھی کوئی کسی چیز میں پرابلم ہے جو کہ آپ انڈیویجولی سمجھنا چاہتی ہے تو موسٹ ویلکم. اور کوشش کرو آپ سے ہدا یہ جو سیکشن ہے نا ہماری بڑی ایکسپیکٹیشن ہے انشاءاللہ بورڈ ایگزام کے لیے. اور آپ لوگوں نے ویل پریپیئرڈ ہونا ہے جہاں سے بھی پریپریشن کرنی ہے لیکن اچھی کرنی ہے. کوشش کریں ایفرٹ کریں. اس لیے ہوگا کہ اے لیولز میں جب آپ جائیں گے تو اے لیولز میں آپ کے لیے آسانی ہوگی ایڈمیشن اور یہ اسکالرشپ ہو سکتا ہے ان کالجز میں. تو یہ ہے کہ آپ کے گریڈز میٹر کرتے ہیں تو کوشش کرنی ہے ایفرٹ کرنی ہے ٹھیک ہے. چلیے جی پھر ریویژن کمپلیٹ کرنا اور کوئی کوشچن ہو تو مجھے پھر سینڈ کرنا اور پھر وہ اسائنمنٹ بھی مجھے سینڈ کر دو ٹھیک ہے. جی چلے جی بہت شکریہ.